atmospheric pressure is, there is less oxygen and it's quite cold. So at the level of the level that the commercial aircrafts fly at, it's about 8 to 10 kilometers above sea level. As I mentioned, there is less pressure, less oxygen, and it's quite cold. But we can still fly because we have aircraft that is pressurized, that maintains the temperature, and it's safe for us, and we can breathe oxygen when we are traveling, for example, from London to Warsaw or anywhere else. Now, you might still experience some symptoms on board these aircraft associated with the expansion of gas in your bowels or in your ears, because the pressure, the cabin of the aircraft is pressurized at the level of about 8,000 feet. That is about 2.5 kilometers. So imagine it's like you're in the mountains, essentially. And the considerations in that scenario will be different compared to, for example, a fighter jet military pilot. So we'll still have those things like less pressure, less oxygen and cold, but they might be flying higher. And when they're maneuvering their aircraft, they will be also experiencing acceleration. So that is commonly called G-force. So then it adds the layer of complexity when we think about their health. Now, the higher we go, and if we go to around 80 to 100 kilometers above the ground, that's our area where we have the suborbital flights. So you might have heard of Blue Origin or Virgin Galactic. So those commercial space flights that offer a few hours to kind of float, experience microgravity for kind of, you can say tourists, space tourists. And you have pilots who are piloting these aircrafts. You have those passengers, and you often have researchers on board as well. And the considerations for them will be, again, different compared to astronauts who are on board the ISS. So the International Space Station is at about 400 kilometers and is orbiting our planet. And they typically spend weeks to months. So then again, the duration of mission is completely different. They could still be exposed to these, well, there's less oxygen and less pressure, but they are safe because the ISS is pressurized and there is oxygen supply and things like that. But there will be things like microgravity and the impact on human body, as well as radiation. So we still experience some cosmic radiation on the surface of Earth, but we are protected by our atmosphere and by magnetosphere. While the astronauts on board the ISS, they don't have the protective layer of atmosphere. They still have some protection from magnetosphere, but again, that will impact their physiology. So again, just to give you an idea of so many different layers and then very different scenarios. So who can become our patients? Well, firstly, of course, pilots, and that's quite a diverse group. As I already mentioned, that can be civilian pilots, military pilots, fixed wing or rotary wing, so helicopter pilots. We've also got a crew. Typically, in the military, you might have people at the back of the aircraft or the helicopter doing parachuting. They will also be exposed to these extreme environments. We also have air traffic controllers. And while they are not experiencing these severe environments, they still need to comply to air safety regulations, and they have a very mentally draining job. So they still need to be medically cleared to perform their duties. We can look after passengers and finally astronauts. Now, with the advancements in both aviation and space sector, we're seeing new groups of patients. So firstly, people with disabilities can become pilots.
And in the UK, there is a charity called Aerability that helps people with disabilities to obtain their private pilot license. So while they cannot fly a commercial aircraft, like a big passenger aircraft, they can get a license to fly a small private light aircraft. And they might need some adaptations with the cockpit, and it's quite similar to them driving a car. They would need some changes around the car to help them depending on the type of disability they have, and it's possible for them to get a pilot's license. Another group is within astronauts. So I'm sure you've heard that in 2022, European Space Agency selected 5 career and 12 reserve astronauts. Among them was Sławosz Uznański-Wiśniewski, so the Polish astronaut, who's going to fly later this year with Axiom 4 mission. But on this slide, I want you to focus on the guy in the top right picture. So that's John McFall. He's a British para-astronaut. He is the first para-astronaut trained by ESA, European Space Agency. And this year he has been cleared to fly. So they did research, they did training with him, and they said he's good to go. So hopefully in the near future, we're going to see the first para-astronaut actually going to space. Now his history is quite interesting one. So he had a motorcycling accident, I think at age of 19, and he lost his right leg. Then he continued his sports career. He was into running, and he became, I think he won bronze medal in 2008 in Beijing. So yeah, he's also a doctor, so overachiever, I would say. Now, in your left bottom picture, you can see Ed Dwight. He's the I think, US military pilot. And he flew on one of those suborbital flights with Blue Origin last year. He is 90 years old. So you can see that this population is very different to what we typically think of astronauts. They are no longer very healthy, able-bodied, middle-aged men. They are changing, and I think with the space flights, with the commercial space flights and space tourism, this is the shift that we're going to observe. So what is the role of a doctor in all of this? Firstly, we can perform aircrew medicals. So these are the examinations that they need to go through, and essentially like a medical clearance for them to both obtain and then maintain their pilot's license. We can also do passenger fitness to fly. And of course, it's not each and every passenger, right? We've all flew somewhere and no one ever asked us if we're healthy to do so. But in special situations, airline might ask for a medical clearance. For example, if someone has, let's say, COPD and they are on oxygen at home, potentially flying somewhere, even for a few hours, might be quite dangerous for them. And then the airline might ask a medical doctor trained in aerospace medicine to clear this person to fly, or to say that it's just too dangerous. Ground-based telemedicine support. So some airlines have an in-house medical teams, others subscribe to like a ground help in case of an emergency. In flight, the crew then can contact the medical team on ground and ask for help. Doctors are also working with the regulators, so the institutions that are making all these guidelines. So for example, in the UK, this is Civil Aviation Authority. And that's also the place where you can train as to become the aviation and space medicine specialist. Doctors can also be part of accident investigation team. They can do aeromedical evacuation, of course, research. And finally, they can help astronauts prepare and train for the mission, then support them during the mission and look after them when they come back.
Right, so we went through what is aerospace medicine, what is the role of a doctor, and now we're going to move on to the effects of spaceflight on human body. And please excuse me, I'm just going to have a sip of water. All right, so I think this picture quite nicely shows the effect of lack of gravity. So if we don't have this force pulling us down, we're sort of floating and it's just a completely different position. So this is the natural position that a human body would have without gravity. So in microgravity, what happens is there is fluid redistribution. So normally when we stand, our fluid is sort of held. There's more fluid in the lower parts of our body. If we fly to space, that's no longer the case. So there's a redistribution, and you often can see in the pictures or videos of astronauts that they have quite puffy faces. That's because of this fluid redistribution. That causes the bioreceptors to also send signal to the brain and essentially tell it that, oh, the blood pressure is actually too low. So then that leads to loss of plasma volume if they're in space for a long period of time. Another thing is there's not really much of a weight-bearing situation there, so they're losing bone density and their muscles deteriorate as well. So all of these things combined then can increase risk of renal stones, for example. And another interesting thing is that also our otilis in inner ear respond differently to motion in space. So many astronauts experience space motion sickness for the first few days when they fly to space. Now we mainly focus on the physiological challenges, and I'm going to use ISS, the International Space Station, as the example to chat about other things. But there are also things like nutrition, sleep, mental pressure, that we need to take into consideration. So in your top left, you've got astronauts having a meal on the ISS. So you can see that it's not your typical dinner situation. So it takes some time for them to adjust. And we're going to talk a bit more about nutrition in a second, how microgravity can affect it. On your right-hand side, you can see Samantha Cristoforetti, that's a Italian ESA astronaut. And here she's preparing to go to sleep. So as you can imagine, things that we do every day, like eating, sleeping, they look completely different on the ISS. And you cannot just lay in bed and feel the pressure of your body on the bed, feel your pillow and your blanket. You're essentially floating. So they have to strap themselves, not to kind of float around on the station. And then in your bottom left, that's a picture from the cupola part of the ISS. So cupola is a part where they have windows and they can look to see the surface of the Earth. And from the reports from astronauts, they say that it's a very important place for them on the ISS because that gives them the sense of connection with Earth, and that kind of also helps them to cope with this isolation for a long time. And I'm going to move to, so I want to discuss one of these challenges in a bit more detail. And so we're going to talk about nutrition. So again, the thing that we do every day, there is a lot of thought and effort that goes into nutrition in space, starting with food preparation, packaging, and delivering it, and then to the way that astronauts actually consume it. And finally, also how it is digested. So most of the food that is sent is, there are very high safety and cleanness standards, because we obviously don't want to send any bacteria up there to cause infections. So most of the food is freeze-dried, and
astronauts typically have ready meals that they can add water to and eat straight from the packaging. If the food is dry, typically it's type of food that can be eaten as in one bite. So we're trying to minimize the risk of any spills or any crumbs, because if it floats around, it can float into the equipment, and that could potentially be quite dangerous. And then when it comes to digestion, so microgravity, as you already know, and this shift of fluid, shift of blood, it will affect the GI tract as well. So there will be blood redistribution, and the fact that we don't have gravity pulling us changes the motility and slows the emptying of stomach, and potentially can lead to, firstly, astronauts not really feeling like they want to eat, and secondly, it can also make an impact on the digestion and actually how they absorb nutrients. So typically most of the food that is prepared, the teams that support astronauts, they know how many calories, what kind of nutrients they have. And I think they have barcodes. So when they eat something, they actually scan it and it all goes to the database, because they are researchers on board the ISS, but there's a lot of research done on them as well. And food is also, there is the social aspect to food, right? We're going to go for dinner after this meeting, and it's an occasion to chat, to have a good time. So astronauts are also trying to do it, and they typically have some meals together to decompress after a long day and just to chat and relax. And another thing is they can also take some types of food that they really enjoy to make this experience more enjoyable. So Sławosz, he picked, among other things, he picked pierogi to take into space. So they were prepared, and they're going to fly with him this year with Axiom 4 mission. Now, Martina asked me about the digestion of pierogi in space. And that's just my personal opinion. I don't think anyone will have problems with eating pierogi in space, because they go straight to your heart, not to your tummy, and so that's absolutely fine. And so this is all well when it comes to, so these are the things that we already know, right? We have our ISS. Well, there are still things that we're trying to find out, but we have a good database and research. We know some countermeasures, like what can we do about microgravity, right? Astronauts are training to maintain their muscle. But when it comes to future missions, there is many unknowns. So firstly, there is a Project Gateway. So that's part of NASA Artemis mission that aims to bring humans back to the moon and establish a permanent presence there. And that's a joint effort of many different space agencies, including American, European, I think Japanese, Canadian, and Russian. So the plan is to have a similar to ISS station orbiting the moon, and that could be like a transfer station for the surface of the for the surface of the moon, but then also a transfer station for further travel to deep space exploration, to going to the Mars. And while you can see that for this one, it's represented on your left-hand side, there are some plans and you have modules, and there is work divided between agencies. And I think the plan is to start constructing it at the end of this decade, which I feel like might be delayed. Then when it comes to Mars mission, it's very much still in the, I would say, the vision stage. So on the right-hand side, it's just artists' interpretation of how Mars exploration could look like. And there is very limited plans. I'm going to show you in a second the potential planned schedule of the mission published by NASA. But apart from that, we don't know much how we're going to do it. And potentially we're going to use the experience and technology that we can develop around the moon and what we learned there to then fuel this further mission to Mars.
So that's quite a busy slide, but I'm going to walk you through it. So that's an example of a mission going from Earth to Mars and then back. And that could be planned for late 30s. So the crew would start and they would fly from Earth's orbit, so probably from somewhere around the moon. Then in less than a year, so on day 279 here, they would arrive on the surface of the Mars. They would stay there for a few months and complete their research, and then they would depart. And on their way back home, there will be many challenges, but one of them could be really challenging communication, especially when the planets and the sun are positioned between the Earth and the crew. So practically, they would be completely on their own without any communication with Earth for some time. And then they would continue and come back to Earth on day 850. So that's over 2 years. Now, with this type of long duration and long distance missions, NASA identify 5 main hazards that need to be addressed for this type of missions to be possible. And firstly, we've got space radiation. As I mentioned, we're here protected by the atmosphere and by magnetosphere. The astronauts on the ISS are a bit like they don't have the atmosphere protection, but they're still somewhat protected by the magnetosphere. While if we send people to go to the Mars, they lose the atmosphere and magnetosphere protection, and they will be exposed to galactic cosmic and solar radiation. And that's really difficult to research what could be the impact on the human body, because it's just not something that we experience here. So these are really high energy and really high speed particles. And that needs to be addressed when it comes to protection and the design of the vehicle. Then obviously it's a very isolated and small space to be in. And the distance from Earth is going to be a problem as well, especially when it comes to water and food supplies, because it's not going to be that easy to just send something to them, because they're going to be really, really far. Gravity field, so again, this lack of gravity, being in microgravity for such a long time, we can study long-term impact of microgravity. So I think the longest was over a year. I don't remember exactly what was the time that some of astronauts spent on the ISS, but going to the Mars is going to be even more extreme. And then hostile and close environments. So essentially, we might try to make the vehicle a nice place, but as you saw in the ISS, it doesn't look super nice. You cannot just open your window, go outside, see a grass or a tree, and have this fluffy, nice environment. It's very harsh and hostile. So with a few of my colleagues at King's, we were trying to categorize these challenges and their impact on different things, and not only focusing on the biological and physiological side, but also psychological and social for these long duration and long distance missions. And I think that's going to be the trend for the future. If we want to travel that far, we're going to have a multidisciplinary team, including doctors, psychologists, physiotherapists, social scientists, engineers that are going to help support astronauts to perform the mission both successfully and safely. And I think that these social and psychological aspects are going to play a more important part. Things like team composition, type of personality, how the team works together are going to be very important, because they're going to be essentially in a very harsh environment for a very long time, and they're going to have to rely on one another. So I believe this holistic approach that we often mention in clinical care is going to be also crucial for further space exploration.
And if you'd like to read, listen, learn a bit more about that, I highly recommend Houston. We have a podcast, it's a NASA podcast, and you can learn more about their plans and not only the medical challenges, but also the engineering challenges that stand in the way to travel to Mars. And that's it. Thank you very much. And yeah, let me know if you have any questions. I'd love to chat. Thank you very much, Karolina. It was really fascinating take on aerospace medicine. Really, really interesting stuff. Are there any questions in the audience? Does it work? Okay. Okay. A couple of questions. Yep. You talk a lot of psychological, a lot of physiological issues. And the second one, the building a station, and there's a talk about doing a centrifugal force. So that's going to elevate some of the problem of gravity. Can you come on? Do you mean the ISS? On the ISS? Or? Next phase. So when they're going to have some kind of a structure which actually going to rotate, and it's going to remove some of the gravitational. Yeah. So do you mean the fighter jet pilots or? No. You basically revolve the station, so it has a centrifugal force. Oh, to have a centrifugal force on board the ISS to have gravity. Yeah, so I've heard about ideas like that, and I think it's been explored. The problem with that is that the radius, so the radius of the arm that would rotate could be, well, it would be really easy to get Coriolis effect. So for example, if you compare fighter jet pilots, when they turn and they experience G, and then if they train in the centrifuge, which has a shorter arm, and they spin really fast, if they move their head, because we have the semicircular canals in our ear, if they move their head in a different plane, they can get a really severe Coriolis effect, and that can cause... At G, 6 to 9G. Sorry? This is about 6 to 9G. So actually, any type of lower G can also cause this Coriolis effect. So then having this up in the air, because we wouldn't be probably able to replicate a kind of less Coriolis effect prone G environment, because we would have to have a really big arm to spin them, and that adds to the money, like the financial challenges, how we actually construct it. So it actually becomes then not a medical issue, but an engineering issue. But yeah, it's a really good point. And yeah, I've heard these discussions before as well, because yeah, it's good to explore ideas. How can we improve it? But I think so far it seems to be a bit too difficult. One more question. Does a medicine, space medicine, also take into effect the deep diving? So you got an effect of basic pressure. Yes. So many doctors actually in aerospace medicine, they also qualify in diving medicine. So the similarities are the change in pressure. So now you probably, many of you are aware that if you, well, we breathe oxygen, but actually most of the air contains nitrogen, and it doesn't play a big part in our body, but it's just there. And if we go dive really deep, then the gases, what do? They expand. Yeah, and they can block the vessels. So then it's people who deep dive and then come back up to the surface of the air quite quickly, they're at danger of having the decompression sickness. Now, this can also happen in a flight environment, but is actually the other way around. So people who experience it, who are flying, and they experience some pain, they feel weird, they go back to, they land, essentially that's their treatment, because they're exposed to the pressure again. And very often pilots, military pilots, don't actually report these symptoms, because the moment they land, the symptoms are gone. And then a few days later, maybe something hurts them again, like a joint, or depending on the type of decompression sickness. But it might be just missed, yeah.
Anybody else? Thank you very much for an amazing talk. We've recently heard about actually astronauts who have had to stay a lot longer in space than was initially planned for. How do they prepare for that in terms of them having medical emergencies, whether it be common or garden things that really you'd expect maybe to go to the local hospital here, but they would have to do and deal with themselves, and they don't expect necessarily to have a surgeon on board. So, you know, you think about old stories back in the day in the 40s when people used to operate on themselves with mirrors and things. What is the plan in space? Right. So I feel like there are two parts to this question. So firstly, the astronauts that go to space. And again, as I mentioned, I'm not working with astronauts. I'm relying on the knowledge from my master's, and that like we had lectures by ESA. So I can only rely on this, but not a practical experience. From my understanding, when they train, there is different training for short missions, like those like 2 weeks compared to longer missions. And then what they do on board is also different. So if you fly and stay on the ISS for 2 weeks, you don't really need that much of training. So one of the countermeasures for this bone density loss and loss of muscle is exercise. So people who stay up there for a long time, they typically exercise 2 hours a day just to actually keep their muscle. I mean, they must still lose the muscle, but it's not to, you know, become like a Superman. It's a countermeasure. And people who stay there for 2 weeks, they don't have to exercise that much. So I would imagine that the accommodations for those that had to stay would be to actually include them in this like training schedule and modify things. And yeah, just play along. When it comes to emergencies, I don't think it is possible to perform surgery, at least with current environment of the ISS. Plan is, well, if someone had the renal stone that I mentioned, they are prone to, they would try to manage it conservatively initially, but they would try to bring this person home. So I think in theory, they should be able to transport the really ill astronaut without 24 hours back home using the emergency procedure. I don't think it's been used so far. And on board, they have medical, well, they have some medications that they can use. They could cannulate themselves. So things like we could do in the hospital, but in a very, very basic way. So painkillers, antibiotics, IV fluids, but not really cutting skin. Because if you start thinking about that, then where is all this blood going in? And are you going to create a vacuum? But then are you going to suck out the organ? It's, yeah, it's really, really difficult. Okay. Which brings the next questions in a way, because you've just mentioned in one of your slides, and it's actually common knowledge that people who are not necessarily medically very fit may not fly in not just normal flights, aerospace. I mean, long distance flights, including. Now, we'll be getting tickets to Mars soon, but there we go. Now, I remember from 2 years ago, Kevin Fong, you probably know very well, has presented a lecture of how he was trying to become an astronaut. And he failed to qualify because he had some sort of arrhythmia. On the very last test, he passed all the tests, including psychological, medical, and then they detected something on ECG, off you go, home. Everything for nothing. And now you're telling me the people without legs, kidneys, livers, they now fly? Doesn't quite fit. So can you explain? Yeah, absolutely. Yeah, that's a good point, and that's all absolutely true. So again, if you remember, actually, let me go back to the slide. The different types of considerations that we have. So actually, let me start here. So
the ISS and the astronauts, so Kevin Fong was probably was trying to become a career astronaut. So a career astronaut is a person who's been trained and selected by a space agency. But and he would go to ISS, so that's the 400 kilometers above the ground. Now, suborbital flights that are also space flights with Blue Origin or Virgin Galactic, they go to 80 to 100 kilometers. So that's here. That's way lower, and they're very short, and they don't perform any job there. So going to ISS, being an astronaut, it's a job. You're a researcher, you're doing research, or you're repairing the station, or you're flying some. Well, you're kind of like you're maneuvering things, or you're going outside, you're doing the extravehicular activity. So it's a very, very difficult job. And then flying on a suborbital flight, you're essentially a passenger. And so, yeah, and it's very short. It's a few hours. So there's still going to be some medical things that a doctor looking after or like clearing this person to fly, the space tourists, are going to have to look at, and their medications, but it's not as rigorous as actually going into space and spending there weeks or months compared to kind of floating for an hour, seeing the curve of the space, just experiencing this excitement, of looking at the Earth, but actually then coming back quite quickly. Yes, I have two questions. One to follow up on the last one about, surgical procedures. And my understanding was that the Da Vinci robot was developed with this in mind. Is that not correct? So then you could potentially operate from the Earth. I actually don't know. Sounds like it could be with this like remote ability to perform surgery. I was told, and I didn't think that was a myth. That might be true. Yeah. I am not aware of what were the origins. Okay, and the second one was really, I've sort of an oncology background, but we tell our patients often that a CT scan or a PET scan is a couple of years of background radiation. I mean, Dr. Mattis here would be able to vouch on that. But I was just wondering, one of these missions of 850 days or whatever, how does that work out in terms of, what risks are for carcinogenesis and so on? So the short answer is we don't know. The long answer is it's probably a lot and very dangerous. And we also have to consider there are different types of radiation. And as I mentioned, we still experience some radiation, like radiation from the ground or like the probably the electricity or other things. And there's some cosmic radiation coming to us, but our atmosphere is really good at protecting us. So up there without this, the radiation is really high energy and the particles are really fast, right? And there's not really a way to test it here on Earth to know exactly what are the short and long-term effects. Because one thing is, because radiation can cause, there is this stochastic and deterministic type of situation. So it can cause your long-term effects and change your, impact your DNA and the way your cells replicate, but then it can also cause the immediate effects, right? So it's really difficult to study it because how ethically can we just send someone there or to... Yeah. I think because it's a different type of radiation, this is why it's really difficult to calculate. It is being of course there is works because it's identified as one of the 5 main hazards. So there is research into this, but it's very, very complex. Yeah, thank you very much for a lovely talk. I just wanted to ask, how much data is there, for the rate of bone mineral loss? How long is it? Because obviously at the beginning, they were just happy to get them down again. How many years worth of data, and can you model that? And can you work out, presumably, bone and muscle loss in relation to age, how long they go, where they go?
And the other thing that I wanted to find out was effects on the eye, because that's also fluid. And there is this thing that they do have visual acuity issues when they land. Yes, so let's start with the data. So the data, historically, the majority of the data, well, each space agency has its own data, right? Russians are sending their cosmonauts, NASA are sending their astronauts. So they have loads and loads of data on these people. Because nowadays, well, we'll see if it changes in the future, but nowadays space is a very collaborative platform. So space agencies are exchanging these databases between each other. And I think actually NASA offers, there is part of the database that is open for researchers to go through and analyze and pick. So I think it is possible. I'm not sure what model they are using to predict how much bone loss, bone density loss or muscle loss there will be. Yes, so that was one question. What was this? Oh, yes, thank you. Yes, so there is the phenomenon called SANS, which I actually don't remember what it stands for. But essentially, yes, there is this kind of change in focus, and now it is again a fairly new described phenomenon, and that was discovered when, so essentially astronauts were told to do the kind of ultrasound on themselves, and they were testing it. So we still don't know much about it. It looks like it is affecting their vision there, but once they come back, it doesn't seem to have any long-term effects, at least so far. But I feel like it's just, we'll see. Exactly, yeah, to come back to normal. Yeah. I don't know how many days it takes for them to get back to normal. Thank you. So again, thank you so much for a great talk. Somebody I went to medical school with had this brilliant idea of organizing a sail around the world trip. Yeah, by herself. She was a GP. She's gathered the crew. They underwent testing, psychological testing, and it always went initially very, very well for the first few weeks. So they were all tested. She was a very careful girl. She's a very careful girl. Within weeks, one of the crew members started threatening others, threatening to kill them. They actually got rescued and abandoned ship. How can you ensure that you don't come across the same situation? Is that a possibility? Well, no comment on that, but yes, so it is a really big challenge, and that's why we were also, in our analysis, we were focusing on those psychological and social effects, not only physiology and human performance. And I think, so what's being done now is we're trying to draw parallels from analog studies. So analog studies are, when it comes to space, essentially you have part of this challenge, but you have other things. So for example, Concordia, the research station in Antarctica, is this type of analog for isolation. So researchers typically go there for 1 year, and I think there is the majority of their year they cannot escape. There is no emergency evacuation procedure just because of the weather in Antarctica, and then they also perform research done on them, and especially the social interactions and their psychological well-being. And these things happen there. People people really either the way they behave really changes, and that's being monitored and researched. There are many different analogs like this in desert environment. ISS is also this kind of a big analog for this very long distance and very long duration space mission, because we also have people in confined space, and
we're researching how they are behaving. So far, what's coming up is probably people who fly in the future are going to be slightly different when it comes to personality type than what we had before. So astronauts were, as I mentioned, they were like able-bodied, very healthy, but they were also, most of them, they had this kind of, is it type A personality? Like a very like certain personality, really focus on tasks. And now knowing this research from these analogs that also confirm what your friend went through, we're probably going to look more into people with personality types that can work together well. But again, I feel like we can minimize these risks, but we can never completely get rid of them. I don't have a question actually, but thank you for a very informative talk. But I wanted to share with you some research that we're doing in our department. So not on astronauts, but on pilots. So I don't know if you know that in UK, if you have type 1 diabetes, you can become a pilot. And one of my colleagues works in CAA and with the introduction of new therapies for diabetes, such as insulin pumps and new measuring of the glucose techniques, there was a question whether they can be reliable when the pilots are flying. So we've done some research in hypobaric chamber in one of the military bases, and the results suggest that the measuring all the CGM and Libre measurements, they seem to be reliable. But interestingly, the pumps, if you are on an insulin pump, if you are flying up, the pump will slow might slightly go up, which is not a big problem. But then when you're landing, you might get a shot of insulin and you are at high of hypoglycemia. I mean, it's not really a problem for adults. But what we found that, especially in Australia, as we were collaborating with some like rescue doctors in Australia, when they have children with DKA, or actually this not only applies to insulin, but to any like any of the pumps that are traveling. So you will get this surge of insulin when you are landing, and that can lead, especially in young children, to hypoglycemia. So I don't think it's not published as yet, but we would advise if anybody's flying with a pump to take a sweet to take just something sweet when they are landing to contradict that. Oh, nice. Oh yes, thank you. I think we have questions on Zoom. It's going to the UK quite unique because the UK had the same regulations with the I don't think there is the answer for it because we don't really have
astronauts with joint problems. So I just don't, I mean, I'm not aware of like a, good research or database to then base my answer off of it, because most of them are really healthy, working out. So I don't think they have problems with their joints. I am not sure if it would help. Maybe this kind of offloading. So I know that even on, so there is, how to explain it actually? Some of the sports people and also researchers use it to kind of mimic the microgravity, where you have a but you're stationary. Yes, thank you very much. Treadmill. Yeah, so you can have a treadmill, and then you're from your waist down, it's kind of closed, and you pump more air, so that kind of makes you float, and then you can walk, but it feels like you have less gravity. So I know some athletes use it to recover after a really like strained, really like difficult heavy exercise, to just slowly recover their joints and their muscles. But it's also used in research to see how the gait changes with lower gravity fields. So maybe something like that, and then research using this as a research with patients with arthritis could give us some answers. I'm not aware if there is already research in that. Sorry. Yes. So I had a question about the medications that they're being sent with the astronauts. So surely astronauts also affect the medication and it would degrade quicker. Do you know if there's any methods that are being used to prevent that and keep the expiry as it would be on Earth? So that is a great question. Again, I don't know the details. I know one of my colleagues, she's a pharmacist, and she's very much trying to start this aerospace pharmacy field, and exactly to research things like how both the, not only radiation, but just other parts of this environment in space and on the ISS affect medications. I'm not sure if there is an extra procedure of if they assume that they are earlier than an element. Yeah, I really don't know. So we know there's a specialty called solar meteorology, and people will look at solar flares and then predict when they hit the Earth. But equally, they will probably have warnings about when that hits the ISS. Is there any there in their walk regime? Do they have to take that into account? And is there a little bit more of a covered or safer area of the ISS they would go to in such a situation where there's a load more radiation wave on its way? So as far as I know, yes, it is taken into account when it comes to doing the extravehicular activities, so going outside, because the spacesuits that they would use, they our option for radiation is better. I think that we use containers water, so really helps with the of particles that's in the ISS. So if you try to be in a really small, it's kind of, yeah, it's like a, but you're it's like yeah, really there. I'm going to conclude with one question from me. Is there any live on Mars?
footsteps on the moon, right? So many things are possible if we work together, but at the same time, I would be very cautious as of when and in what capacity and how it's going to look like. I don't think we can live on Mars within our lifetime. That's my personal not. opinion. Thank you. Thank you, Karolina. Thank you. Can we just applaud Karolina? Właśnie. Dobra. Dobrze. Teraz Ewa. Proszę Państwa, zrobimy to walne zebranie błyskawicznie. Mamy parę rzeczy do przedyskutowania, ale naprawdę sprawozdania będą szybkie, są krótkie. Sprawozdanie prowadzi... Przepraszam. Nie. Na razie chyba jeszcze wszyscy pozostają, bo wszyscy są członkami. Więc zebranie rozpoczniemy od powołania przewodniczącej walnego zebrania. Dzisiaj przewodniczącą walnego zebrania jest pani dr Ewa Lichtarowicz-Kryńska. Powołuję również sekretarza, doktora Olafa Tomale i 2 asesorów, dr Martynę Leczycką i dr Bernadetę Sawarzyńską-Ryszkę. To może Bernadeta, chodź tutaj bliżej, dobrze? I teraz szybciutko Państwu przedstawię. Jest sprawozdanie prezesa, sprawozdanie sekretarza, sprawozdanie skarbnika. Później poprosimy komisję rewizyjną o szybkie, że tak powiem, sprawozdanie i będzie głosowanie na naszej aplikacji Mentimeter. Także chcemy to zrobić dosyć szybko, więc przekazuję dr Ewie Lichtarowicz-Kryńskiej. Dzień dobry Państwu. Bardzo przyjemnie Państwa tutaj widzieć na walnym zebraniu. Czy mogę zobaczyć dr Olaf Tomala, sekretarzuję, dziękuję bardzo. I dr Martyna Leczycka, dziękuję. I dr Bernadetę Sawarzyńska-Ryszka. Tutaj, tak, to panie są asesorami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Dobrze. Czy mogę prosić o sprawozdanie panią dr Dorotę Urbaniak jako prezes? Ja jako prezes powiem szybko i zmienię uwagę. Dobra, więc proszę Państwa, muszę do mikrofonu mówić, przepraszam. Okej. Dobra, więc tak, to jest nasze piękne logo, które zatwierdziliśmy w zeszłym roku na naszym zebraniu walnym, którego autorem jest zresztą pan dr Chomicki, zajęło mu to dużo czasu i mamy wszyscy takie piękne badges, więc wszyscy członkowie, jeżeli ktoś nie ma, to bardzo poproszę poprosić doktora Chomickiego, nie wiem, czy masz jakieś przy sobie, żeby porozdawać. Także to jest nasze nowe logo. Nasz Związek Lekarzy kontynuuje swoją działalność naukową i towarzyską. Organizujemy wiele wydarzeń, inicjatyw, które są głównie skierowane do naszych członków. A ostatni rok przyczynił się do szczególnego rozwoju naszej organizacji. Nasz zarząd jest bardzo dynamiczny i zaangażowany i z dużą energią i inicjatywą pracujemy na rzecz rozwoju naszego związku.
zarząd jest otwarty na nowe pomysły i gotowy do podejmowania wyzwań coraz lepiej. Także udaje nam się integrować nasze polskie środowisko medyczne w Wielkiej Brytanii. W ostatnim roku zostały zorganizowane liczne prestiżowe wydarzenia naukowe, społeczne, charytatywne, towarzyskie. Na tym zdjęciu widzą Państwo zdjęcie z naszego ostatniego balu lekarza, który odbył się w Roehampton Club. Bale te cieszą się szalonym sukcesem. Wielu zresztą osób, które tutaj są, były na tym balu. Mamy wielu gości, na przykład gościem była pani Kornelia Król, która jest prezesem Federacji z Chicago. Mieliśmy gości z konsulatu, to jest pani konsul Anna Tarnowska-Waszak. Był jeszcze poprzedni konsul Tadeusz Stąsik i mieliśmy gości również z innych konsulatów. Bawiliśmy się doskonale. Parę zdjęć Państwu pokażę. Jest aukcja. Także popieraliśmy chyba jedną z organizacji charytatywnych, która nazywała się Wygrajmy Zdrowie. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się bal. Jak widzą Państwo, świetnie się bawimy na tym balu. Państwo... Była aukcja. Prowadził ją Jim Haggett. Myślałam, że się Faliński nazywa. Dobrze się bawimy, niektórzy się rozpoznają na tych zdjęciach. Chyba wyszła właśnie jedna z naszych koleżanek. Następnie we wrześniu byliśmy wszyscy, było parę osób, reprezentacja od nas pojechała na jubileuszowy kongres Polonii Medycznej w Krakowie. Była to naprawdę impreza na dużą skalę. Uczestniczyło w tym kongresie ponad 1000 lekarzy z całego świata. Tu jest nasza reprezentacja, też niektórzy się tutaj rozpoznają. Było nas w sumie chyba jakieś 10 osób. Mi się wydaje, że na tym zdjęciu są prawie wszyscy. Także w pięknym centrum kongresowym w Krakowie ten kongres odbywał się na przeciągu 4 dni. Codziennie były jakieś towarzyskie również wydarzenia, były dyskoteki, otwarcie w operze. To zaczęło się najpierw w kościele mariackim. Tutaj niektórzy sobie robili zdjęcia z biskupem. Potem były wykłady, na przykład tu jest Michalina, która brała udział w panelu. Poczęcie w Operze Krakowskiej. Max Brzezicki miał wykład na temat Parkinsona i tych działań naukowych, które on robi w zakresie leczenia choroby Parkinsona. Tutaj jest dr Julia Verne. Oni demonstrowali jakieś, nie pamiętam dokładnie, co oni tutaj demonstrowali, ale jakiś był trik, który Max pokazywał widowni. A na zakończenie była wielka gala w Wieliczce. Także udany bardzo kongres i zapraszam do przyszłego. To jest dr Kornelia Król, która w zasadzie przyczyniała się do sukcesu tego kongresu. I zaprzyjaźniliśmy się z organizacją polskich lekarzy w Chicago i jesteśmy zaproszeni na bal. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się do Chicago, to zapraszamy. Proszę po prostu nam powiedzieć, bilety będziemy organizować. Następnie w październiku obchodziliśmy 80. rocznicę naszego związku. Była obchodzona uroczyście w parlamencie. Było na tym wydarzeniu około 60 osób i mieliśmy wykłady. Było 3 wykładowców, profesor Karol Sikora, profesor Anna Dominiczak i profesor Agnieszka Marka, która tutaj zresztą siedzi i również w czerwonym, także wszyscy ją poznają. Lubisz ten Karol? Wszyscy się świetnie bawimy, widzicie Państwo, pijemy alkohol i mamy fajny czas. Tutaj parę takich zdjęć. Też mieliśmy panią, to jest nowa pani konsul Renata Kowalska z konsulatu i również pani Anna Tarnowska-Waszak. Halinko, też jesteś tutaj na tym zdjęciu z panem profesorem Sikorą. Na koniec był występ artystyczny pani Filipczak. A to jest nasze zdjęcie z naszego spotkania świątecznego. Mieliśmy obiad świąteczny w restauracji Dakis, tutaj niedaleko na Kensingtonie. Także kilka zdjęć z tego spotkania. I przypomnienie, że mamy bal 7 czerwca. Proszę sobie zapisać datę. Będziemy sprzedawać bilety. Już są w sprzedaży lub będą za następne 2 dni w sprzedaży. A i jeszcze wspomnę o balu w Düsseldorfie 23 chyba listopada. Jeżeli ktoś chciałby, to proszę do Maćka. To tyle, to ja mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mogę prosić o sprawozdanie panią sekretarkę dr Martynę Leszczycką?
Witam Państwa bardzo serdecznie. Martyna Leczycka. Ja jestem sekretarzem Związku Lekarzy Polskich, a moim wicesekretarzem jest Olaf Czomala. Część ze sprawozdania Dorotka już powiedziała, natomiast ja jeszcze, że tak powiem, wypełnię te dodatkowe sprawy. To był dla nas bardzo aktywny rok przede wszystkim. Zatwierdziliśmy nowe logo na naszym poprzednim walnym zebraniu, które przenieśliśmy na nasz baner, później na nasze pineski. Dziękujemy przede wszystkim doktorowi Chomickiemu tutaj i Olafowi Czomali. Nasz rozwój widoczności w związku w sieci i mediach społecznościowych wzrósł znacznie. Otworzyliśmy nową stronę na Wikipedii Związku Lekarzy Polskich Wielkiej Brytanii, tutaj właśnie dzięki Olafowi. Jest już dostępna w języku polskim. Na LinkedInie mamy 200 kontaktów, średnio około 300 do 600 wyświetleń na post, a nasz post z naszego obiadu świątecznego dostał aż 3600 wyświetleń. Prowadzimy również stronę na Facebooku, która jest zamknięta i jak najbardziej zapraszamy naszych członków. I mniej aktywnie, ale istniejemy również na X. No, zainicjowaliśmy i używamy nowy system Wild Apricot do zarządzania członkami. Tutaj przede wszystkim dziękujemy dr Katarzynie Małaczyńskiej-Rajpold, której dzisiaj nie ma, bo jest na konferencji kardiologicznej. Bardzo duży wkład również włożył w to dr Maciej Ryszka, Paweł Chomicki oraz Tomasz Kopeć. Także bardzo dziękujemy. Uczymy się cały czas tego systemu, także bardzo Was proszę o cierpliwość i dziękujemy dla tych z Państwa, którzy tak aktywnie w tym uczestniczą i zarejestrowali się dzisiaj, a jest Was połowa, która się zarejestrowała przez aplikację, a część z Was jeszcze się nie zarejestrowała na nasze wydarzenia przez aplikację. Bardzo zapraszamy. Po prostu to usprawnia i ułatwia nam proces, a jest nas naprawdę coraz więcej. A dlatego, że na naszej liście mailingowej mamy 240 lekarzy, 144 jest aktywnych, płacących składki, około 70-80% z Państwa otwiera nasze maile, a do 20% klika na nasze linki. Tak, rozpoczęliśmy również a propos systemu członkostwa i zarządzaniem członkostwem nową grupę na WhatsAppie, do którego Państwa bardzo zapraszamy. Pojawiło się wiele zapytań, czy można organizować dodatkowe spotkania poza tymi, które my organizujemy. Także dajemy taką możliwość właśnie przez grupy na WhatsApp. Tam dołącza się do jednej grupy głównej, gdzie my możemy wysyłać do Państwa wiadomości, a dla zainteresowanych można dołączyć jeszcze do dodatkowych grup, w których można prowadzić dyskusje. Wszystko jest jakby link w naszym ostatnim mailu, który do Państwa wysłaliśmy. Bierzemy udział w wydarzeniach również organizowanych przez Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej. Wzięliśmy udział w corocznych wydarzeniach profesjonalistów i Rady Konsularnej. Zacieślimy coraz bardziej relacje z ambasadą i konsulatem. Wzięliśmy również udział w wydarzeniu Professionals with Young People, organizowany przez doktora Tomasza Kopecza, jak i również przez Stowarzyszenie Techników Polskich i Macierz Polską. Reprezentowaliśmy naszą obecność na London Bridges Wellness Walk, organizowane przez Diabetes UK. O balu jubileuszowym Dorotka już w większości powiedziała. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo również staramy się aktywnie pozyskać coraz więcej sponsorów. W zeszłym roku mieliśmy firmę Sami Swoi, która była sponsorem wydarzenia. Natomiast staramy się jeszcze bardziej aktywnie pozyskać na przyszłe lata. I dlatego jeśli macie Państwo jakiekolwiek sugestie, bardzo będziemy wdzięczni za przekazanie. I tylko wspomnę jeszcze o jubileuszowym kongresie. Dorotka już w większości wspomniała. Była nas około 20-osobowa grupa, która wybrała się do Krakowa. Z naszego Związku Lekarzy Polskich prelegentami była profesor Julia Wern, Dorota Urbaniak, Max Brzezicki, Michalina Drejza, Karolina Twardowska i również ja. I dołączyliśmy do Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych ponownie. Podczas właśnie kongresu jako zarząd braliśmy udział w zebraniu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Natomiast reprezentantami naszego związku w federacji jest Dorota Urbaniak, Paweł Chomicki i ja.
Paweł Chomicki również pełni funkcję w federacji, jest członkiem komisji statutowej. Jubileusz 80-lecie Związku w Parlamencie, bardzo duży sukces, bardzo Państwu dziękujemy, jak i również spotkanie świąteczne. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy mogę prosić o sprawozdanie pana doktora Tomasza Kopecia jako skarbnika? Jest tu. No to ja już super krótko. Jeszcze jedną rzecz dodam. Bardzo dużo się działo, prawda, w tym roku. Bardzo dużo, przynajmniej w życiu zarządu naszym. Spotykamy się chyba w sumie 6, góra 8 tygodni. Ostatnie spotkanie we wtorek trwało 3 godziny bite, sobie wyobraźcie. Zaczęliśmy o 7:30, skończyliśmy o 10:30. Także to jest dużo, ale mnie na przykład to bardzo cieszy, że tyle rzeczy się dzieje i naprawdę realnych się wydarza, które no naprawdę jest, przynajmniej moim osobistym zdaniem, jest dużo dobrej energii w tej chwili wytworzone wśród nas. I to jest dobre i to tak należy. To, co nie było wspomniane, ja się zaangażowałem w kontakty z innymi organizacjami profesjonalistów tutaj lokalnych w Londynie. Jest dużo organizacji, wspominam o tym, bo organizujemy spotkanie takie właśnie międzyprofesjonalne we wrześniu, to chyba 18 albo 20 września będzie. Zapowiada się coś ciekawie, jest, że Państwo wiedzą, jest organizacja inżynierów polskich, jest ponad 200 ich członków, jest organizacja policjantów polskich, jest też ponad 200, i jest organizacja artystów polskich, jest organizacja nauczycieli akademickich polskich, no i oczywiście biznesmenów jeszcze, do których też należą prawnicy. Także to jest bardzo dużo ludzi, którzy się chcą spotykać i właśnie w tej chwili już chyba było ze 3, może 4 spotkania na temat takiej konferencji, która być może te środowiska wszystkie połączy. Zobaczymy, jak wyjdzie. W każdym razie to się na razie dzieje. Jeżeli chodzi o... Ja w ciągu ostatniego roku właśnie zostałem skarbnikiem, tak jakoś nam wyszło, że jestem skarbnikiem, bo wcześniej byłem sekretarzem, teraz Martyna jest sekretarzem, więc jeżeli chodzi o sprawdzanie finansowe, czyli cyfry, to jest stan konta w marcu, czyli rok temu był 9700 naszego związkowego konta. Stan konta w marcu 2025 jest 9522, czyli zatoczyliśmy koło, tak naprawdę cały czas trzymamy ten sam poziom, mimo że działo się całkiem sporo. To są screenshoty właśnie z marca 2024, to jest także te cyfry, które są napisane, są realne i z naszego konta to z tego jest dzisiaj screenshot, czyli March so far, nie? Bo teraz on cały czas trwa. Ciach. Czyli to były 3 takie duże imprezy. Był bal lekarzy oczywiście i tu sprzedaliśmy oczywiście trochę biletów i dostaliśmy 1200 funtów z konsulatu, wystąpiliśmy o dofinansowanie i oni nam dali. Dostaliśmy 300 funtów z reklamy sami swojej, która była w naszym broszurce i tak tyle jakby pieniędzy w związku z tym udało nam się wygenerować i takie mieliśmy rachunki, czyli w sumie byliśmy troszeczkę do przodu po balu i teraz jeszcze z kolei następna sytuacja to było 80-lecie w parlamencie, które z kolei wyszło w drugą stronę, no bo to bardzo drogie miejsce, parlament oczywiście i tam wszystko dużo kosztowało, nawet wynajęcie, nawet to, żeby muzyka grała w tle kosztowało. Cokolwiek było. Nawet to, żeśmy mieli 2 mikrofony, a nie jeden kosztowało. Albo ekran taki, albo siaki. Także oni byli dosyć tacy zwariowani, jeżeli chodzi o te wszystkie. Tam była bardzo długa lista. W każdym razie to było drogie i tu wyszło odwrotnie, że wydaliśmy więcej niż żeśmy zorganizowali tych pieniędzy. Na tą sytuację konsulat nam dał też pieniądze, 425 funtów, czyli troszkę się dołożył, ale generalnie wyszło tamto w jedną, to w drugą i potem jeszcze była jedna takie duże spotkanie, czyli spotkanie świąteczne. Tu mniej więcej się zbilansowało, czyli za bilety mniej więcej zorganizowaliśmy 3000 i rachunek był ponad 3000, a w międzyczasie jeszcze zbieraliśmy subskrypcję. Teraz mamy tą aplikację Wild Apricot, którą nazywamy Morelą między nami i Morela nam się sprawdza, dlatego że przez te wszystkie lata my w to jakby związek się
ożywił około 2019 roku, czyli 6 lat i cały czas było, niezbyt przywiązywaliśmy do wagi do tego, czy ktoś jest oficjalnie członkiem, czy nie, czy ktoś płaci, czy nie. Po prostu organizowaliśmy spotkania, no bo nas cieszyło i chcieliśmy to robić, tak żeby było po prostu to się działo. No a pomyśleliśmy, że właśnie może to by jakoś usystematyzować to członkostwo i płacenie, i kto jest deklarowanym członkiem, czy nie, i skąd się wzięła ta morala. I dzięki temu wiemy dokładnie, że 30-funtowych subskrypcji czy opłat członkowskich w ciągu roku zebraliśmy 32. Czyli to są osoby w czasie treningu lekarze, prawda? I subskrypcji 50-funtowe, czyli konsultanci i GP 57. No i z tego były takie sumy. Czyli tak jak wspomniałem, te wszystkie cyfry trochę do przodu, trochę do tyłu, a na koniec wyszło nam tak, jak było na początku. I to jest też takie dzisiejszy screenshot z naszego konta. Jeszcze chciałem z datą, 28 marca moje nazwisko i właśnie ta suma, która jest teraz, nie? Żeby to było jakoś tak pokazane. Super, dziękuję. Chciałabym podziękować za wszystkie sprawozdania. Czy są jakieś pytania? Wszystko było przyjęte przez aklamację, bardzo czysto i zwięźle podane. Teraz ja przechodzę do naszej branży onkologicznej w tej chwili, bo proszę profesor Agnieszkę Michael i profesora Piotra Ślosarka o udzielenie absolutorium odchodzącemu zarządowi. Dziękujemy bardzo. Myśmy tylko w zasadzie sprawdzali rachunki niezależnie. Wszystkie rachunki zgadzają się wspaniale, nie było żadnych nadużyć i to, co Tomek przedstawił, jest dokładnie takie same. Nie wiem, Piotr, czy chcesz coś dodać? Ale... Nie, myślę, że to wszystko jest dobre podsumowanie i dobrze, że cały czas jesteśmy na plusie. Do tej ceny. Nie dołożyliśmy do tej imprezy, absolutnie warte. Rzeczywiście to mamy ale świadomie zdecydowaliśmy jako zarząd, że zapłacimy za wynajęcie sali. Członkowie w zasadzie płacili tylko za posiłek. Resztę wszystko pokrywa, dlatego mieliśmy troszeczkę, tak jak Tomek powiedział, deficytu, ale takie było nasze założenie i taki był nasz plan, żeby nas może odzywać, co? Dobrze. Dziękuję, że powiedzieliście, że jest OK, bo mogliście powiedzieć inaczej. Tak, dziękuję bardzo. Także to dziękujemy Wam też za Waszą pracę. Dobra. Więc w takim razie, jak już było orzeczenie komisji rewizyjnej, to możemy przejść do udzielenia absolutorium właśnie temu zarządowi, żeby oni mogli sobie odejść, ale oni na pewno, część z nich na pewno wraca do nas, więc to nie będzie aż takie straszne. Mnie się zdaje, że jeżeli nie będzie żadnych głosów przeciwko, to możemy po prostu przez aklamację im bardzo serdecznie podziękować. Teraz jest propozycja zmiany kadencji zarządu PMA z 12 miesięcy do 24 miesięcy. Kto to będzie przedstawiał? Aha, To znaczy, bo w statucie podobno jest napisane, że walne zebranie ma się odbywać co 12 miesięcy. Jest propozycja przyszła, ażeby to walne zebranie miało miejsce co 24 miesiące. Ja może wytłumaczę dlaczego, bo dlatego, że tak jak wspomniałem, nas wtorek trwało 3 godziny, między innymi przygotowanie tego, co będzie dzisiaj, a tak naprawdę to, co się wydarza, to jest formalność, no bo my cały czas prawie w całym składzie będziemy pracować i robić to, co robimy. Czyli dla mnie na przykład osobiście dużo fajniej i lepiej poświęcić byłoby ten czas, żeby zorganizować jakieś nowe, fajne spotkanie i imprezę, na której się wydarzy coś pozytywnego, niż żeby wałkować co roku te same sytuacje i to samo jakby powtarzać. I trochę to jest takie niepotrzebne. A tak jest w statucie, czyli to cały czas robimy i stąd propozycję mieliśmy taką, żeby chociaż trochę nam ulżyć i nie tak dużo, żeby co 2 lata to zrobić. Nie? Także to stąd jest ten pomysł i stąd
Chciałem wytłumaczyć tylko, dlaczego to się wzięło. Dobra. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli ta zmiana przejdzie, to musi być przegłosowane 2/3 ilości głosów. Więc jeżeli będziemy na ten temat głosować, to proszę się zalogować na Mentimeter. Tutaj właśnie jest pokazane. Ci, którzy są online, mogą się też zalogować na to. I za chwilę asesorowie będą liczyli głosy. Więc pytanie jest, czy przegłosujemy zmianę, żeby walne zebranie było co 2 lata. Można wejść na stronę internetową. Albo można zeskanować kod QR. Ja mogę puścić jeszcze dodatkowy kod QR. Mhm. Tak, czy jesteście? Mhm. Czy jesteście? Tak, można na QR code? Jest tu Wi-Fi, przepraszam? Jest, jest. Ale trzeba teraz wejść tam. To trzeba kamerę włączyć. Kamerę. Do okna można podejść. Mhm. Jeszcze raz? Nie mogę tego wejść. O, już jest. Dobra. Jesteś? Wiesz co, też mi się nie chce otworzyć. Skanuj QR code. Możesz podać skanował QR code? Zarejestrowany, już jesteś, dobra? Wy jesteście? Dobra. Agnieszko, jesteś? Jesteś? Już wiesz, wy jesteście oczywiście, tak? Dobra. Pani doktor też, dobra? Czy już wszyscy zagłosowali? Ja głosuję za wszystko. Sygnał jest przy oknie. Wszyscy do Piotra. Agnieszka, idziesz na lotniska, czy jedziesz?
93, 80. Na Mentimeter Tak. i unmasking zrobić. I czy jest ktoś online, który głosuje? Tak, online już patrzę. 6. 6 osób online, a tu musimy tak, bardzo proszę. Jest naszym skarbnikiem i miał przed chwilą, czytał sprawozdanie. Doktor Bożena Laskiewicz. Bożenko, proszę, przedstaw się wszystkim. To mamy mówić po prostu. No,
jest kandydatem, chętnie dalej będę służyć, jak tylko mogę. Paweł jest obecnym wicesekretarzem. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Jestem zastępcą skarbnika. Byłem, ponieważ zarząd już rozwiązany i bardzo chętnie będę pełnił tę funkcję dalej, jeżeli będzie mi to dane. Dzięki. Martyna Leczycka, ja jestem rezydentką endokrynologii i diabetologii a w St. Bartholomew's Hospital i ja również bardzo chętnie będę kandydowała w przyszłych latach. Maciej Łuszka, anestezjolog, Bedford. Rok w zarządzie jako szeregowy członek. Chętnie pozostanę. Kasia, porządku. Tak, Olaf Tumala, jestem IMT w St. Thomas Hospital. Byłem zastępcą sekretarza w tym zarządzie i bardzo chętnie dalej będę pełnił tę funkcję. Myślę, że tak. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Marta Żelewska. Główną motywacją jest to, że bardzo mi się podobają działania związku i chciałam się w nie bardziej aktywnie włączyć. I tutaj jest też krótki, powiedzmy, slajd o mnie. Obecnie pracuję jako Junior Clinical Fellow w Guy's and St. Thomas's na intensywnej terapii. Studia medyczne skończyłam w Mediolanie i udzielam się żeby powiedzieć, poza medycyną. Moją drugą pasją jest muzyka, więc obecnie też śpiewam w chórze i jak wystarczy czasu, to gram na fortepianie. Dziękuję serdecznie. Uciekasz? Bardzo, Chciałam pożegnać doktor Walińską, która idzie na Abbę. Chodź, pokaż się. Proszę Państwa, także... Przepraszam, dobra, na razie. Więc chciałabym... No właśnie, have fun. Chciałabym bardzo podziękować za to, że się wszyscy przedstawili. Część znamy i bardzo się cieszę, że chcą dalej kontynuować i cieszę się, że też są nowe narybki i młode do zarządu. Więc bardzo bym prosiła ponownie, będziemy się znowu bawili na naszych komputerkach i bardzo proszę zagłosować, a asesorzy nam powiedzą, kiedy zagłosowaliśmy. Na ile osób można dać głos? To jest tylko pytanie. Martina, na ile osób się daje głos? Na jedną, dwie, trzy? Jak to wygląda? Na ile się chce? Na ile się chce, więc jeżeli aprobujemy, to aprobujemy, proszę Państwa. Może damy jeszcze jedną minutkę, żeby wszyscy oddali głos. Czy każdy, kto chciał, już oddał głos? Czy ktoś jeszcze chce, stara się z technologią?
progres techniczny. Już wszyscy oddali głosy. Czy już przeszło, czy jeszcze nie? Paweł, już tam w rogu złapało, czy nie? Jeszcze. Włączyliśmy do tego Wi-Fi tutaj. Przed takim zebraniem trzeba naładować komórki. Ten głos będzie decydujący, czy mamy. Czekamy, nie ma problemu. Przy oknie może. Mało będą. Czy już wszyscy zagłosowali? Ile jest głosów oddanych? 34 głosy. No to w takim razie proszę jeszcze jeden. A, 35 jest, dobrze. Jest. To bardzo proszę pokazać nam, jaki jest wynik. Zdaje mi się, że wszystkich przyjmujemy przez aklamację. Nie, wszyscy są przyjmowani w tej chwili. Więc naprawdę bardzo się cieszymy. Teraz, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć o bardzo ciekawym rozwoju tego związku, bo będzie sekcja studencka. I jest kandydatka na przewodniczącą sekcji studenckiej. Więc bardzo bym prosiła, żeby mogła się przedstawić. Dzień dobry. Nie.
Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Jestem. Aha, dobrze. Dobrze, to ja nazywam się Gabriela Galant. Byłam już na 2 wydarzeniach Związku Polskich Lekarzy i bardzo mi się podobało. Dzięki pani doktor Fitzclarence miałam okazję dowiedzieć się o związku. I jestem studentką 2. roku, więc tak w zasadzie już na 1. roku dowiedziałam się o istnieniu tego związku i bardzo się cieszę, bo bardzo jest to fajna forma takiego poznania lekarzy, zobaczenia, jak to życie wygląda, będąc polskim lekarzem w Wielkiej Brytanii. I przez to, że podoba mi się bardzo, jak ten związek działa, jest bardzo dużo wydarzeń i tak dalej, chciałam troszkę bardziej stać się częścią. I też wiem, że bardzo wielu studentów nie wie nawet o istnieniu tego związku. I dlatego chciałabym też działać w tej sferze i może troszkę zbudować większą tutaj community, więcej osób z Polski, które tutaj studiują i mogą razem spotykać się, tak jak my dzisiaj, dowiadywać się o różnych okazjach, poznawać też lekarzy, którzy są specjalistami i może to też może być taki sposób na jakiś networking, na jakieś mentorships, więc mam dużo pomysłów na to, jak możemy rozwinąć tą sekcję studencką. Tak, parę słów o mnie to jestem ze Szczecina, potem przeprowadziłam się do Warszawy na 2 lata liceum i byłam w International British School. I potem przyjechałam tutaj na studia, studiuję na UCL. Jak mówiłam, już jestem na 2. roku i w wolnym czasie lubię tańczyć, lubię biegać, ogólnie bardzo lubię różne sporty, ale też interesuję się women's health i za rok będę to robić jako intercalated bachelor degree, więc tak, tyle słów o mnie. Mam nadzieję, że oddacie na mnie głos i bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jestem z nami wszystkimi. Teraz dziękuję bardzo. Mogłabyś tam położyć po prostu. Bardzo bym Państwa prosiła o ponowne głosowanie, bo to tak nam świetnie idzie. I tutaj jestem albo za, albo przeciw, więc bardzo proszę głosować. Mam nadzieję, że szybko nam to uda. To możemy zobaczyć, jaki jest wynik. To brawo, to teraz związek ma sekcję studencką. Super. Bardzo bym prosiła o nowy, wybrany zarząd, ażeby teraz przejął funkcję na następne 2 lata. Powołuję wszystkich. Zarząd, proszę. I chcą próbować jak najczynniej, najlepiej działać. Będziemy starali się organizować ciekawe spotkania. Mam nadzieję, że już teraz czujemy się taką społecznością i że każdy z Was znalazł jakieś ślady przyjaźni i będziemy w ten sposób kontynuować, żebyśmy mieli tą wspólność naszą taką, która nas łączy. Jesteśmy wszyscy lekarzami, jesteśmy Polakami i wydaje mi się, że ta nasza komunikacja jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że będzie Ja jeszcze 2 słowa, bo chciałem zwrócić uwagę na to, co się teraz wydarza i to jest coś też, studenci to jest strasznie fajnie i super, ale to, co się wydarza, mamy teraz sytuacje tutaj lokalne, czyli między nami, naszej społeczności, czyli było ośmiocionolecie, jest bal, ale co trochę to było dzisiaj, to o tym słychać, ja chciałem na co zwrócić uwagę, że mamy teraz kontakty międzynarodowe z organizacjami lekarzy z innych krajów. To jest coś nowego, moim zdaniem przynajmniej coś cennego. Czyli jest ten bal w Chicago, będzie bal w Düsseldorfie. Fajnie się na to wybrać, zorganizować grupę, bo to jest też bardzo, bardzo potężnie ciekawa grupa ludzi, tak jak my, którzy chcą się organizować, lekarze w polskim pochodzeniu, mówiący po polsku, którzy chcą się spotykać i spędzać w swoim gronie bardzo dobrze czas. Czyli naprawdę warto pojechać na te bale. I teraz na przykład Maciek był w górach. Maciek
na przykład z Towarzystwem Niemieckich Lekarzy Polskich pracujących w Niemczech w górach na sytuacji narciarskiej, która była bardzo, bardzo fajna, czyli to jest jedna sytuacja, czyli rozwijamy się międzynarodowo, ale to jest, no jednocześnie rozwijamy się lokalnie między organizacjami. I to, co ty, Jasko, wspomniałem, że mamy kontakty z inżynierami, z policjantami, z biznesmenami, to też jest ciekawe, moim zdaniem przynajmniej, że jako organizacja też nabieramy takiego waloru międzyorganizacyjnego tutaj lokalnie. Mamy cały czas walor nasz, że jesteśmy razem, mamy z sobą imprezy, mamy walor międzyorganizacyjny z różnymi profesjonalistami i międzynarodowy. Tylko to chciałem zwrócić uwagę, że w ten sposób się rozwija. To jest taka wizja przynajmniej moja, że to się tak dzieje. Właśnie to jest bardzo dobry punkt, Tomek, że rozszerzamy się i zapraszamy Was też do udziału w tych różnych w spotkaniach z organizacjami i innymi tutaj w Anglii, ale również na forum międzynarodowym. W razie czego, gdyby ktoś chciał wybrać się na kongres, bo wiem, że dużo ludzi żałowało, że nie mogło, będzie następny kongres we wrześniu 2026, czyli nie w tym roku, tylko za rok i najprawdopodobniej będzie we Wrocławiu, także będziemy ogłaszać, ale będzie następny kongres na pewno. Proszę Państwa, na zakończenie chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować naszej pani doktor Halinie Fitzclarence, która była w naszym zarządzie przez wiele, wiele lat i w tym roku zdecydowała się nie kandydować do zarządu. Dziękujemy bardzo za lata pracy. Halinka w dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju tego związku. Zawsze bardzo czynnie uczestniczyła w naszych spotkaniach. Jej wkład w rozwój naszego związku jest naprawdę nieoceniony. Także dziękujemy Ci bardzo, Halinko. I mamy nadzieję, że będziesz wciąż przychodziła na nasze spotkania, nie jako już członek zarządu, ale jako członek naszego związku. Zapraszamy Cię i mamy nadzieję, że pozostaniesz naszym członkiem i będziesz uczestniczyć w naszych spotkaniach w dalszym ciągu. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo za możliwość wzięcia udziału w przedłużeniu życia Związku Lekarzy Polskich, bo ja nie wiem, czy pamiętacie, młode pokolenie pewnie jeszcze nie było na świecie, kiedy Związek miał okres ciszy, jeśli chodzi o działalność. Zwróciła się do mnie grupa działaczy na czele właśnie z Dorotką i z Tomaszem. Mieliśmy spotkanie w bardzo fasonowym hotelu na Petersham w Richmond i ta grupa powiedziała, my tworzymy nowy związek, czy ja chcę do was, czy ja chcę do nich należeć. Ja powiedziałam, że ja podejmuję się rozmów pod warunkiem, że dr Bożena Laskiewicz dołączy do naszej grupy i że będzie ciągłość Związku Lekarzy Polskich, który powstał przecież 80 lat temu. Czyli my jesteśmy tą grupą lekarzy, która odziedziczyła tradycję i miłość do Polski od tych kolegów, którzy musieli wyjechać z Polski, bo była II wojna światowa i była zawierucha wojenna, aż właściwie do odzyskania przez Polskę demokracji w 1989 roku. I było dla mnie wielką przyjemnością współpracować z kolegami, którzy są szalenie otwarci na przeszłość, ale są też otwarci na przyszłość. Wprowadzają taką technologię, że to zajmuje więcej czasu niż na papierze, ale uczymy się. Uczymy się i życzę nowemu rządowi wszystkiego dobrego. Zachęcam do wsparciem finansowym, czy też umożliwieniem jakichś wielkich jubileuszy w Apothecaries Hall, czy w jakichś innych ciekawych miejscach. Więc życzę wszystkiego dobrego koleżance. Dostałaś stypendium od Brzoski?
Nie ma tak, jak ktoś wie o dużych stypendiach z polskich studentów, to Gosia będzie ciekawa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za przybycie na to spotkanie. Kończymy nasze spotkanie, kończymy walne zebranie. Ale zaraz, ja jestem jeszcze przewodniczącą tego zebrania, więc chciałabym tutaj, tak, więc chciałabym jeszcze poprosić wszystkich, nim zamkniesz to zebranie, mamy jeszcze jedno głosowanie. Czy idziecie na kolację? Głosowali wszyscy? Jeszcze nie wszyscy, więc tak jak my kochamy to głosowanie, to bardzo proszę jeszcze raz zagłosować. No to dobry pomysł, żeby głosować, bo mamy stolik zarezerwowany na 20 osób, słuchajcie. Więc można poszerzyć, jeżeli będzie wiele. I pamiętajcie, że mamy sponsora również dzisiaj. Więc proszę zapłacić głosować. tą restaurację. I potem dalej można zapłacić. kontynuować dyskusję w bardzo przyjemnym gronie. Czyli połowa zostaje, połowa nie. Więc bardzo bym w Szkoda. takim razie podziękowała wszystkim za branie udziału w tym zebraniu i przekazuję wszystko już na ręce naszej nowej pani prezes. Dziękujemy. Także mamy o godzinie 6, czyli dosłownie za 5 minut, rezerwację na tarasie, stół na 20 osób, więc nie wiem, jak było 4, to będzie troszkę mniej. Tak, głosowała. Martyna, czy wiadomo, ile osób głosowało, że będzie na 16? Okej. Także wszyscy, którzy zostają, bardzo serdecznie zapraszam. Okej. 13 osób, tak? Tak, zapraszam serdecznie.